Hij vertelde zijn verhaal dat hij verwezen was door Shivji om bij hem aan te kloppen. Maar hij kwam daaraan en hij was heel erg simpel. Hij dacht van hij komt ergens waar heel veel rijkdom te vinden is. En hij zag een hele simpele sadhu daar. En verbaasde hem. Maar toch ging hij naar hem toe en hij vroeg hem van dit is mij verteld. Als het goed is kunt u mij helpen om mijn dochter te kunnen huwelijk te kunnen verzorgen. Hij zei oké, prima. Ik begrijp waarom je bij mij gekomen bent. Ga daar om de hoek en daar is een soort afval, vuilnisbak te vinden. En als je in die vuilnisbak gaat kijken, dan staat er een speciale steen te vinden. Een steen die in het Swargaloka, in de hemelsplaneet te vinden is. Dat was een steen die Sanatana Goswami tot zich had. Hij zegt, als je in die vuilnisbak gaat graaien, kom je een steen tegen met een steen, Sparshtamani heet het. Kan je alles wat je aanraakt, transformeert in goud. IJzer? Ja, ijzer. Als je ijzer zeg maar zou het in goud komen. Ja? IJzer. Als je ijzer aanraakt. Dus hij dacht, wauw, wat een bijzondere steen. Dus hij ging daar en hij zag daadwerkelijk een steen daar. Hij dacht, wauw. Hij probeerde het uit en hij zag ook. Alles wat hij aanraakte, al het metaal hij aanraakte, veranderde het in goud. Ik dacht, wauw, dit is echt waanzinnig. En vol enthousiasme ging hij weg. Hij dacht, ik ben echt geholpen. Maar, naarmate hij wegliep, dacht hij, van hem, deze sadhu, deze heilige, had zo'n waardevolle steen in zijn prullenbak. En toen ik hem zag, zat hij vol enthousiasme de heilige naam te chanten. Hare Krishna, Hare Krishna. En hij was dat aan het analyseren. Hij dacht van, hoe kan dat? Zo'n steen waar iedereen naartoe gaat, dat iedereen zou willen hebben. Want iedereen is op zoek naar dhan, iedereen is op zoek naar rijkdom. Dat heeft hij in bezit en hij zet het in de prullenbak. En hij geeft met alle voldoening, zit hij de naam van Bhagwan te chanten. Hoe kan dat? Misschien is het schouder toch iets anders. Misschien is er wel een rijkere rijkdom bij hem, dat hij mij niet uitgelegd heeft. En hij werd nieuwsgierig. Hij ging terug naar hem. En hij vroeg hem, hoe kan het? Dat je zo'n steen daar in een vuilnisbak achtergelaten bent en je bent vol zaligheid op de naam van de chanten. En toen begon Sanatana Goswami met een glimlach te vertellen wat werkelijk rijkdom betekent. En dat het steentje wat hij daar had, niks vergeleken was met wat hij in zijn handen had. Dat was die Japamala. Hij zei, deze Japamala die gecombineerd moet worden met de Mahamantra, de chanten, is werkelijk dhan, is werkelijk rijkdom. En dat noemt men Premadhan. Premadhan betekent zuiver liefde voor God. En als je dat hebt, dat is de allerrijkste fortuin die je tot je kan nemen. Hij zei, als je werkelijk wil weten wat fortuin betekent, wat werkelijk dhan betekent, chant deze naam. Chant deze naam. En deze Brahman begon de naam te chanten. En uiteindelijk had hij ook de allerhoogste dhan bereikt. Dat is een verhaal die Guruji uitlegde om aan te geven hoe iedereen op zoek is naar rijkdom in alle facetten. Niet alleen in geld, maar rijkdom in relatie, rijkdom in carrière, wat het mag zijn. Rijkdom is een groot begrip. Maar het belangrijkste, allerhoogste rijkdom is als wij de namen van Bhagwan keer op keer aan het reciteren is. Dus zo alle, het wordt aangezegd, namen, Nija Sarva Sakti, Namakari Nija Sarva Sakti. Dat Bhagwan zijn totale Sakti, alles heeft hij geïnvesteerd in zijn naam. Zijn totale potentie heeft hij geïnvesteerd in zijn naam. Kan je nagaan hoeveel potentie Bhagwan heeft. En alles wat hij heeft, heeft hij geïnvesteerd erin. En degene die zijn naam aan het chanten is, keer op keer met volle overgave, zal deze rijkdom bereiken. The essence of Srimad Bhagavad Gita, how we will completely want to Krishna and surrender to the spirit of Krishna. Sarva dharman parityajya mamekam saranam praja. Aham tvam sarvapapebhyo moksham
Mahasuja. Krishna told to Arjuna, give up all kinds of your duty and responsibility and completely, absolutely surrender to Lotus feet. I promise you, deliver you from this material world and you will be free from all these sinful activities. Why? If Krishna says, I am the Supreme, I am Bhagavan. Bhagavan, who is Bhagavan? Then how will you know he is Bhagavan? Many people question will come. Then Bhagavan means, simple meaning is that who knows past, present and future. And who can change everything? Kurtum akurtum anatha kurtum jo samartha iti Bhagavan vachya. What scriptures explain, Bhagavan means which is not possible, possible, impossible, impossible, possible. Yesterday I talked about. Possible, impossible, impossible, possible. So for this regards, nowadays science also says what we are Bhagavan. Because many things they also manifested. They are saying to many things in miracle. For this regard, they claim I am Bhagavan. Actually, this is not true. Bhagavan means this is it. Kurtum akurtum anatha kurtum jas samartha sa Bhagavan iti vachya. It is impossible, 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 possible. Who has ananta potency, innumerable potency, ananta shakti, is Bhagavan. Who knows everything, who resides in the heart of all the living entities. He has innumerable qualifications. Ananta Gun. Gun means qualification. And this, according to this qualification, you can understand he is Bhagavan. So Krishna told, I am the one. Mattam paratara nanna kinchidasti dhananjaya. Hey Dhananjaya, I am the Supreme. No one can equal to me. How possible who will have that me? I am the Paratattva, Supreme thing. So Krishna told Manvana Bhavo, Madhbhaktu, Madhyadi, Man Namaskuru. Manvana Bhavo, you concentrate your mind with me. मन को जो मेरे चरण में लगाओ, मनोना हो, मद भक्तु, you have to become my devotee. Mad jaji, you worship to me. Mang namaskuru, you pay your obeisances unto my lotus feet. I am Bhagavan. Still Krishna, Arjuna is little bit thinking, how possible? Then Krishna manifested his opulence form. That is called Vaishvajya Virat Swarup. And universal form. Ananta Rupam, Ananta Padam, Ananta Bahu, Ananta Mukham, Ananta Agni. Millions mouth, millions hands, millions legs, millions Swarup form. And all the living entities entering the mouth and coming out. Not only innumerable universe, Ananta Brahmanda, innumerable Brahmandas, and enter in his, what is called, pores, and again coming out. Ananta Swarup, this is called Bhagavad, Ananta Swarup. For this regard, Krishna told, I am Kala Swarup.
I'm the form of time. I destroyed everything. Look my Ananta form. That means I have Ananta potency, Ananta Sakti. With this Sakti potency, I create, I destroy, and I nourishment. Jato Vaimani, Bhutani, Jeno, Jatani, Jivanti, Jikasa Sattva. Upanishad same slokas. And everything created by him. Everything is nourishment by him. And everything is completely destroyed. Okay? Then Arjun, he also jumped from the chariot. And he was sitting on the top in the chariot. Then when Krishna saw manifested his universal form, Vishwarup form. Then Arjun, he jumped and very humble too. He Krishna, Saketi Mattan Prasavam Jaduktam. He Krishna, He Jadava, He Saketi. He Krishna, many times I call you as my friend. And many times I gave you order to you, drive my chariot, do this. No, you are not my friend. You are the Supreme. And so saying, Prasabham Jaduktam. He Krishna, He Jadava, He Sakhi. Arjun very humble. Because he saw Krishna's universal form, this soul. Right? This is Bhagavan. How is this? Then Arjun faith Krishna is Bhagavan. His faith. Then again, Krishna, he manifests very simple form. Just driving the chariot. Then Arjun realized. So, not only to speak, Krishna proved he is Bhagavan, Ananta Sarup. All the incarnation inside also him. Ramadi Murti Sukala Nirmena Tistan Nana Avatara Makrut Bhuvanesu Kintu Sang Paramapavan Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami Ramadi Murtisu Kola Nivana Tistan Nana Avatara Makrut Bhuvanesu Kintu Krishna Sang Sama Paramapavan Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami. He is Govinda, the Supreme Personality of Godhead, Saint Bhagavan. Even Ram, Nrsimha, Kalki, all the incarnation manifested from him. So the Ramadi Mutsukala Nimena Tistan Nana Avataro Makrut Bhuvanesu. He is Saint Bhagavan. For this regard, Srimad Bhagavatam gives this statement: Krishna's to Bhagavan Sam. Krishnastu Bhagavan Swayam Bhagavan. So Gita is also saying same thing. So Anantamai Sarup, you can say, I have innumerable form, Ram, Nishya, everything. I have innumerable potency, Ananta Sakti. Krishna lifted Giriraj Govardhan. You know? Who knows? Raise hand. You heard? Krishna lifted Giriraj Govardhan in Vrindavan. Which hand? Right hand or left hand? Left hand. Not right? No. Left. And which finger? Pinky. This one. This is the smallest. This is the smallest. And very also weak.
Looks so strong. I tell you little bit things here. How many fingers? 10 fingers. Put this way. Again down this way. How many fingers? Only this. This is not coming. You can do this way. Again this way. Look this. You can down this one. Middle can down this one. This one is coming. And others completely are separate. For the symbol. Look, I give this, I will tell you. This is your mother, father. This thumb. Mother, father. Just I explain to Vedic, Indian Vedic culture. Mother, father always not staying with you. You have to separate from your mother, father. According to your job, according to your work or anything, must be one day you will be separate from your parents, different parents. This is your brother or sister. This finger, this finger. Also, brother and sister not always stay with you. One day they will be separated. They will, when they will be married, then will go different place. You are this finger. You are. This finger your children. This finger your married wife and husband. Five. This way. Then come this and this. But when will this and this going this way? So start this. This is you. You are saying aham. Aham. I am. But this aham, this went down, that time you have to stay together. Man, wife and husband staying together. And when aham coming up, then wife and husband split. Understand this philosophy? When I am doer, I want to control to everyone. And that time split hands. Only one controller, Bhagavan Krishna. If you say your family's member, but when you try to control, and that time everybody also are split, separated. And when you not when you very polite, this is down, then everybody is coming. Wife and husband coming. And when you do this, that time problem. Lord also creates this finger, 10 fingers, but 5 fingers look this way. Very nicely joined together. And again you do this, and this, then again separate, then little bit down, then continue. Then when this is going up. Because aham, I-ness coming. When I-ness coming, and that in everybody also are disturbed. But Krishna is saying in many slokas in Bhagavad Gita, aham, I am Bhukta. Aham sarvasya. Mattam parataram. I am everywhere, many slokas. Aham, because Krishna is only aham. Aham means I am doer. This, why I am saying this word? Actually, I want to say this philosophy. I am doer, this word only used for Krishna, not for the jiva. Actually, I want to say this thing. For this regard, sometimes practically so it this way. Aham. When aham going down, then that time you will stay together. And when aham going up, this finger going up, then everything's mind is disturbed. Because when you try to control to anyone, then everybody will mind disturbed. And when you are very humble, immediately will come, the ignorance will come. Then everybody also give respect to you. Understand it? When you give when you are very humble, then everybody give respect to you. People looking towards you, how much you have? Humility. Not looking other things. If looking yours, how much you
then they are, what is called? Scared. Yeah, scared. Scared. Stay far away Far. from you. Eh? But Bhagavan, who is Supreme Personality God, is saying Bhagavan, Krishna. Eh? But Krishna also, he did not look at this finger. This is his humility also. And another thing Krishna is saying, hey Indra, what will do? Eh? I can Giriraj Govardhan with my small finger. I can protect. This is two things also. Krishna's one hand, he says, I am strong. I am stronger. Huh? He is Powerful. powerful. Another thing he is showing his very Humility. humility. Do you understand? So what does Krishna lifted Giriraj Govardhan? कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं. चुनौती समझते हो? चुनौती इंद्र को दे रहे हो, इंद्र तुम क्या करोगे हमारे ब्रजवासी बाल भी पका नहीं सकते हो. हैं? हम इस उंगली के द्वारा, छोटी सी उंगली के द्वारा विराज विशाल विराज गोवर्धन धारण करके ब्रजवास को रक्षा कर सकते हैं. और दूसरी कह रहे हैं, भगवान कहते हैं देखो इंद्र मेरी शरीर मैं कितना छोटा हूं, ये भी कह दिया है. क्योंकि जितना ही तुम्हारे दैन्य आ जाएगा वो उतना ही लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएंगे. दैन्य गीता में in this Gita, Srimad Bhagavatam Gita, but Krishna many slokas explain this. Ayam, aham, this subject is coming. I am is coming. Here Krishna proved, I am the supreme Bhagavan. मक्तम प्रधान एक ही श्लोक याद करो. मक्तम प्रतरम नन्ना धनंजय सुप्रीम मणि. I am the supreme. First is here. I am the supreme. And this thing, Bhagavad Gita saying this way. So now we come to Srimad Bhagavad Gita 1.8. How will we want to do with Krishna? How we want to do achieve our Shuddha Bhakti, pure devotional service to Krishna. If you not want to enter the Guru and Krishna, you will never achieve your perfection goal. What will you do? But if you not want to enter the Guru, impossible. Because this verse is Guru Prajachati, Prajachatu Guru Pradek, Vaikuntha Jogit Durlabham. Okay? In this verse, very clearly. Why am I saying? Because when our Guru Nishtha, Guru Bhakti will manifest in your heart, then we achieve our perfection. This is the process. What will you do? But if you have no Guru Bhakti, no Guru Nishtha, impossible to achieve your perfection. Okay? So just I finished my class. I will tell one very small story. In Mahabharata, this story is coming. Dronacharya, who is the Guru of the Kauravas and Pandavas. Right? Do you understand? Kauravas means Duryodhana, Dusasana, they are called Kauravas. Dhritarashtra's sons. And Pandavas, that is called Kunti's son. Right? Or Pandu's son. So he is the Guru of the Acharya, of the Kauravas and Pandavas. Then he gave all kinds of relation to both. Kaurava and Pandava, Yudhishthira, Arjuna, Nakul, Sahadev, they learned everything, and also Duryodhana, Dusasana, they learned everything. Then now he is taking test, Gurudev. I am giving class. After 1 year you have to come. In the examination. Examination follow. Now only whole year only reading. Right? You have to come in test. Understand? In our Delhi mode, a very nice, beautiful, they are giving the training and teaching. I am very happy. They are giving class, then every month you have to give the written test. If you are regular,
attendant of the class, then there also system is that every month they will be take test, examination. Otherwise coming, going, 100 people coming, but not learning. Sorry, no. You have to learn. This is called a spiritual school. You understand? Bhaktivinoda Prabhupada explained, this mud means is what? Spiritual school. Spiritual school. You are going to school, college, reading, learning. Then you have to give the written examination. परीक्षा देना पड़ता है कि नहीं केवल WhatsApp पढ़ते रहो पढ़ते पढ़ जाओगे बस पढ़ जाओगे ना गिर जाओगे ज्यादा पढ़ाई मत करो ज्यादा पढ़ोगे तो गिर जाओगे सब करते ना जब स्कूल में जा रहे हो कॉलेज में जा रहे हो पढ़ाई जब कर रहे हो तो एग्जामिनेशन देना पड़ेगा टेस्ट होगा कितने क्या नहीं किया नहीं केवल इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया है तो इसलिए वो लोग उसके मठ में बहुत सुंदर सिस्टम है जो रेगुलर जो लोग आते हैं सुनने के लिए जो आयाराम गयाराम कोई बात नहीं है आयाराम गयाराम समझते कि नहीं यू अंडरस्टैंड हिंदी आयाराम और गयाराम कुछ लोग कभी आते कभी चले जाते आते ना मंदिर में आते आरती दर्शन करके फूल चढ़ा दिया चला दिया तो आयाराम जय गयाराम उसकी कहते हैं हमारी हिंदी में कहते हैं क्या होता है आयाराम और गयाराम आती जाए उन लोग के कोई प्रवचन के साथ भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है वो सोचते पास ठाकुर जी के पास दरवाजे में आके सब पाप धो दिया चले जाए जैसे कृष्ण लोग आते हैं ना कब आते हैं सांझे को आ जाते हैं क्या बोले चर्च में हाँ चलो हो गया फिर जाकर के फिर एक हफ्ता 6 दिन जो है पाप कर लिया फिर सांझे को आ गया फिर करके चलो आया गया कुछ होता है आज मुझे ये थोड़ी कपड़ा है वॉशिंग मशीन में डाल दिया फिर पहन लिया फिर डाल दिया अरे होता कंप्लीटली क्लीन है हाँ फिर नहीं आप जब मंदिर में आ रहे हैं शादी के पास आ रहे हैं कुछ अध्ययन करना चाहिए चलो हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं द्रोणाचार्य told I gave lesson on to you so I had to take test then Dronacharya he put one very tall bird, pakshi ko डाल दिया, then the top of the Kanchara tree. Then Dronacharya told, listen, I am now giving the bow and arrow in your hand, and you have to point it in the eyes of the bird. This is your target. Then every student, Kaurava and Pandava, Yudhishthira, Arjuna, Kurusadev, Durjana, Sakhan, hey Gurudev, yes, I understand. Okay, get bow and arrow. First gave in the hand of Yudhishthira Maharaj, because he is eldest prince. Ready? Yes, but wait. Dronacharya told, wait, when I will tell 1, 2, 3. Then and touch and pointed in the eyes of the God. Okay, Gurudev. Okay, what you are looking? Gurudev, what you are looking? What can you see? Gurudev, I am looking everything. What are you looking? Are you looking at the trees? Yes, Gurudev. Are you looking at the bird? Yes, Gurudev. Are you looking in the ground of your brothers? Yes, Gurudev. I am looking everywhere. Sit down. Why? He did not say anything. Then he gave in the hand of others. Then
except Arjuna. Even he gave the bow and arrow in the hand of Duryodhana, Dushasan. And yes, Gurudev, I am looking the bird, I am looking the trees, I am looking the all my friends on the ground, everything. All you are sit down. Then Acharya he gave the bow and arrow in the hand of Arjuna. The Arjuna thing. Then Acharya asked him, what you are looking? I am looking, Gurudev, the bird. Are you looking the tree? No. Are you looking on the ground or your friends? No. What are you looking at? Gurudev, now I am looking only the eyes of the bird. Are you looking the complete bird? No. Now what you are looking? Only the eye of the bird. people. Understand? This is black. In the middle of the word eyes. If it not eyes, आंख भी नहीं दिखाई नहीं पड़े. क्या नहीं पड़े? आंख के जो पुतले होता है ना, काले जो होता है. इसके तो नीला होता है चलो. वही दिखाई. Then Dhanasar says, okay, you now pointed with you. Then Arjuna, he pointed the eyes of the people to the bird. What is the proof? This is the story. But what is the moral about this story? Be one-pointed. Be one-pointed. Yes, you are right. When will be one-pointed with Guru and Krishna, they will be attain our highest perfection. If you not one-pointed with Guru and Krishna, you do anything. Well, I am not criticizing, tell to you. India, here I have no idea. In India, some ladies early in the morning, wake up, taking bath in the Ganges, Jumna, going to the Mandi temple, and doing this Mandi, then coming this way, doing many, and also doing kirtan, and मेरे मन तो रंग गई रे राधा तेरी चरण में. Then she returned back about 10 o'clock. Morning, 4 o'clock to 10 o'clock, only 6 hours. Then coming back, then मर गई रे मेरे बेटी या बेटी. That means is what? Engage with all these things. This is not the one-pointed. Bhajan sadhana means this, how we become one-pointed Guru and Krishna. This is our aim and object. So for this regarding Mahabharatam, this story also explains how we meet one-pointed with Krishna Govinda. When we one-pointed with the Srimad Bhagavad Gita, Gita saying this way, Gita saying this way. Then how will we one-pointed with Krishna Govinda? Then Krishna Bhakti, that is your Prema Dhan, that I also explained. What wealth do you want? Prema Dhan. Prema Dhan even this will get. This is the highest wealth. How will get the Prema Dhan? When will be one-pointed with Guru and Krishna. Without one-pointed with Guru and Krishna, this Prema Dhan, not we can achieve. But this is Lord Chaitanya Mahaprabhu told. You can stay in your any circumstance. Grihe ba bonite thake, hagorango bole rake, narottama mavitarasam. You stay in your house. You have to perform your prescribed duties. If you are teacher, lawyer, doctor, students, businessmen, whatever you are doing, you do have to prescribe your duties. जब संसार में रहना है तो काम करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा. यदि आप लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, तो काम तो करना ही पड़ेगा. इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहीं भी रहे अपने कर्म करते रहिए. कर्मण्ये बधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. कर्म तो करना ही पड़ेगा सबको. जीवन धारण के लिए हम तो कर्म करना ही पड़ेगा.
जो कहते मैं कर्म नहीं करता हूँ, मिथ्याचार से उच्यते, one who says I am not doing any karma, he is a great liar. कर्म करना पड़ेगा, कर्म तुम संसार में रहोगे कर्म करो, किंतु तुम्हारे मन कहाँ पर देना पड़ेगा? You have to concentrate with me. संसार में रहना पड़ेगा, संसार में रहकर के सब काम करते रहिए, किंतु मन भगवान। इसलिए कभी कभी मैं ये कीर्तन करता रहता हूँ, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही। ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ओ चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही, ज्ञान हानि राम कहिए, ज्ञान ज्ञान और सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही। ओ चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही। जिंदगी के जोर को हार बिना नाम के तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ माहौल में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, धन्यवाद निर्विवाद नाम कहते रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ एक आसा राम जिसे तुझे आसा छोड़ दे, एक नाता राम
की Jai. Gurudev की Jai. Zo mensen, het was de masterclass vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Waar jullie heel veel handvaten en enthousiasme gevoel hopelijk gekregen hebben. De spirituele pad serieus te nemen. Het is geen entertaining wat we hier doen. Het is een serieuze zaak eigenlijk. Het lijkt of het gevoel dat het entertainend is. Maar de Madanga-slagen wordt ook in de spirituele wereld gespeeld. Dezezelfde instrument, die wordt ook in de spirituele wereld ook gespeeld. En de geluiden ook zelfs daarvan, alles wat we hier doen, we worden wakker, de ziel wordt wakker hier. Het is werkelijk de wekker voor het spirituele pad te bewandelen. Dat is het effect. Dus ik ben heel blij dat jullie vandaag hier gekomen zijn. Over 2 weken zal de verdiepingssessies starten, waarbij wij eigenlijk verder gaan waar we gebleven waren in het seminar. Alleen, we gaan nog meer geschriften openbaren, zoals de Srimad Bhagavatam, wat allemaal een correlatie heeft met de Bhagavad Gita. Dus bij deze zijn jullie ook uitgenodigd om voor 2 weken deel te nemen aan de werkelijke verdere stap van de seminar. En ik hoop dat jullie alle handvaten, alle inspiratie dat jullie gekregen hebben, dat jullie ook dagelijks praktiseren. Chant de naam. Door de namen te chanten zal je zien hoe alles op zijn plek gaat vallen. Waar misschien nog heel veel onduidelijkheden ontstaan, maar door die namen te chanten zal je zien hoe je steeds stap voor stap verder komt. Dus neem die namen van de chanten heel serieus en chant minimaal op frequent basis, alles in 2, alles in 4. Alles in 8, alles in 16 rondjes, wat het mag zijn. Alles in 1 rondje, maar doe het op een frequente basis. Dan zal je zien hoe we ons leven spiritueel injecteren met Shakti, met kracht, waardoor we veel meer liefde en begrip gaan tonen wat werkelijk Krishna gesproken heeft in de leven. En deze wil ik jullie nogmaals bedanken, dat jullie ook hier aanwezig waren in de masterclass. Het was toch 6 sessies, in plaats van 5 sessies voor meer mensen. En dat jullie toch nog, niet elke sessie sluiten we altijd met de masterclass af. Maar jullie hebben het geluk gehad dat jullie na de sessie gelijk daarop een sadhu, van een sadhu's mond ook Harikatha hebben geluisterd. Dus hoe verduidelijk jullie zijn, gaan jullie later beseffen als jullie werkelijk verder gaan met het pad van de spiritualiteit. Dus bij deze nogmaals bedankt. Als iemand nog iets persoonlijk darshan van mijn Gurudev wilt hebben door iets te vragen of toch een pranam kunt doen, maar nadat jullie genuttigd hebben, de prasad seva gedaan hebben, kunnen jullie altijd nog even een persoonlijk gesprekje aangaan als jullie daar bestaan hebben. Nogmaals bedankt. Wanneer ik al betrokken is, check je baas in de weer.